Okay. From my documents are also we are not able to open. We are not able to download the document. It is chapter 14 latest PPT. It is not chapter 14. Anyway, I will check this again. Let us now I have enabled it. Now I have opened from my documents. Now at least you should be able to download. Please check once again. Just now I have again done hello. Now you are able to download the chapter 14. Also let me know if you are able to see the chapter 15 text that I am sharing. If you are not able to see, then I need to wait till this document gets uploaded into AG. Are you able to see the desktop? Okay. Then so yesterday we had talked about what are the basic tasks that are involved in MVC architecture based Rails projects. So you will create your entity classes, and then you will define what are the actions that you will allow on this entity, whether you will allow some user entity to be created or just or otherwise you will let only administrator do the task, and then only the users will be able to see details, but they will not be allowed to update the user content. So in that way you will define first what are the entities in the application, and then what are the actions that you will allow the user through web browser to do on this entity, and then you will write schemas and tables. You will create tables to persist or to save this data into the database. Users might be there could be lakhs of users in your application, and there could be some thousands of students in your application. So you will need to save the data into the database. So further you will write the table and what should be the columns for the table based on the attributes that you will be allowing to the entity, and these attributes should correspond to the class instances that you define in first step data model. So you will write the student class in first step, and in third step you will write the corresponding student table, and the attributes will be same as the instance variable in the student class. So that is the first 3 steps. Then okay, now your application is ready in a standalone mode, but for users to use your application, that your web application that you are going to develop, if users need to use that application, then you need to write some HTML pages so that your application will communicate to the browser. It will send the HTML elements like text boxes, radio buttons, all those things your application will send. So it can give the service of like displaying students or allowing to edit the student names, etc. All these services your application can provide. So it needs to communicate with the HTML with the browser. So further it will respond with the HTML content. So all these tasks you will define in 4th step. What should be the HTML page, so that let us say you need to display all the cars in the cars application. So to display those cars details in the browser, your application should respond with some HTML content. Using this HTML content, it will say to the browser display the cars details.
So for that you need to write some HTML pages, and then it needs to define some roots. These roots are like so let us say your student application address is that server address is some 1.2.3.4 and it is running on some port like 3000. Now the root of the URL is like http :/1.2.3.4:3000. This is the base URL. Now if they want to go to the cars page, so that 1.2.3.4:3000/cars, then they click that link, it will need to, your application should respond with all the cars details. So that root http://1.2.3.4:3000/cars is the root to display cars details. That is one service. So for that service you are defining 3000/cars is the root for my cars details display. So in that way, if they in all those cars, if they are going to if they want to use just one car detail, then cars slash that car ID they will give like 3000/cars/1 will display the first car details. So that is other root to display the first car details only, not all the cars details. Instead 3000/cars/1 is the first car details that will display. So there should be some correspondence between what is the root and what are the details that you are going to provide in the page. So what is the page and what is its root? Cars or cars/1, or instead every website will contain some about pages or contact pages. So let us say you are also maintaining the cars application. So when they come to your website using 1.2.3.4:3000/about page, then you will display what is your application services that you are providing in that website. So 3000/about is another root which is going to display all the application details, high level application details. So this is another root which is corresponding to the contact services. So in that way you will define root and then you will define what your application will do, then it is hit by the root. So and then all these tasks will be coordinated by some other classes which are called controller classes. So data model is the class, controller is the class, and then define application services. These services are going to be included in again data model classes. Then create database and schemas. This is about database. It is not classes but it is databases. Original database and its tables and columns in the tables. Then define browser DB. Here you will be defining some HTML pages and define browser roots. Here you will write some URLs based on using which URL that you are going to use your application services from the browser. So this is the basics about MVC architecture. So yesterday we have seen what is overview of Rails. Here each and every class in model view controller architecture, each and every class entity that you are going to define will have corresponding tables in the database. You can use any type of database. Your project can use Oracle or MySQL or PostgreSQL, or if you are developing some normal simple application for which you don't need large database, you can use SQLite. All these different types of database. But based on the database, you are not going to change any of your code, or you don't need to write any extra code based on the different databases. It is one more advantage of Ruby on Rails, because Ruby on Rails already has some adapters. You don't need to write any extra code. If you are going to use MySQL instead of Oracle, or Oracle instead of MySQL, like that. But in other technologies, if you are going to use Oracle, then you need to write different code.
or if you are going to use MySQL, you need to write different code to maintain the database. But here in Ruby on Rails, it will take care of what type of database you are going to use, or even creating the database and tables also, it will automatically do that. You will only specify create a table for me. Then it will just create the table, even if it is Oracle or even if it is MySQL, any other database, PostgreSQL, anything is fine for it. So you don't need to take care of all those things. So in Ruby on Rails, for each and every entity like user or student or car, any type of application and any type of entity that you decide should be there in the application, for each of those entities it will create a table for that. So there should be one-to-one correspondence between model class and database table. And then if there is the correspondence, so the car instance, each and every car instance is the each and every row in the cars table. So car instance name, if the one car instance name is some Tata Monza or any other car name is the instance, then the same row will be there in cars table. So one row will have the car name as that Tata any car name. So and then each and every
స్టూడెంట్స్ అందరూ ఇంకో క్లాస్
మీరు వెళ్ళి డైరెక్ట్ క్లాసులు తీసుకొచ్చారు మేడం మీరు వెళ్ళి స్టూడెంట్స్కి, కానీ అందరి కాలేజ్ దగ్గర స్టూడెంట్స్ దగ్గర తీసుకోవడం వేరు, మనకు చేసుకుంటే సరదాగా ఉంటుందండి, బాగుంటుంది. మంచి మధ్యలో ఆధార్ కార్డు వేసుకుని వచ్చి కలపడం కూడా బాగుంటుందండి. విజయనగరం ఉంటారు, ఆదిత్య కాలేజ్ ఉంటారు. చెప్పారు మేడం ఛాన్స్ జరుగుతుంది. స్టూడెంట్స్ అందరికీ కలిసి మెయిల్ పెట్టి మెసేజ్ పెట్టి ఈ మేడం బాగా చెప్పారా వాళ్ళు సరిగ్గా చెప్పలేదంటే ఏంటి పరిస్థితి, దానికోసం ఛాన్స్ కష్టంగా ఉంది. అసలు ఒంట్లో బాగుంటుంది నిలబడి. ఏదో తెచ్చానంటే మొన్న ఎందుకంటే పాటలు పెళ్లి పాటలు ఇవ్వడం మామూలుగా అయితే నీసని దాటుకు తెచ్చి తీసుకోవాలి డాక్టర్ చెప్తారు. అరే సార్ మీరు చూసుకుంటారు కదా ఒకటికి వస్తారంటే ఏం అడగంటే నేను చూడండి ఇప్పుడు అమ్మకే కోట్లు కోట్లు ప్రాజెక్టుల్లో ముందు తెలియకుంటున్నాడు. రోహన్ ఎక్కడ వచ్చాడని బేసిక్గా సారే వెళ్తారని మళ్ళీ ఆ కోటి కాన్ఫరెన్స్ లో ఓఎస్ఏ గ్రాండ్ తీసుకొచ్చి వీళ్ళందరూ అమెరికాలో రావడానికి అడిగినండి ఆ డబ్బులు స్టూడెంట్స్ కి ఖర్చు పెట్టామా అసలు అయితే ఆ గ్రాండ్ మొత్తం వెళ్ళి మిగతాలు కూడా టెస్టింగ్స్ చేయించడం వెళ్ళి అవన్నీ చేయకుంటే ఇల్లు వచ్చేది కదండి. అయితే రోహన్ అక్కడే వచ్చేది మీరు వచ్చిన ప్లేస్లో వచ్చిన సార్ ఇక్కడికి వచ్చినారు, ఇక్కడ నాయకు కూడా వచ్చినారు, భోజనాలు పెట్టించారు ఆగే మీల్స్ కంటే. అదేంటి భర్తలే మాట్లాడుతున్నాను అదేదో కాలేజ్ అందుకెళ్ళి మీరు రాను నుండి చెప్పండి ఏది కాకుండా నోరు ఉంది కదా. గెస్ట్ కూర్చోబెట్టేసి అయ్యేసి తినేస్తున్నాడండి. ఆయన తినమన్నాడు ఫస్ట్ గెస్ట్ చూసుకున్నాక మనం దేశంగా చేసామని వచ్చాడు కదా ఫస్ట్ అతను అన్ని వడ్డించి దగ్గర తినండి సార్ వాటర్ పెట్టాక అతను తిన్నాక మనం తినాలి. అది అతను పక్కన కూర్చోబెట్టుకోండి, అతను ప్లేట్లో పెట్టించుకున్నాను ఈయన ప్లేట్లో పెట్టించుకుంటే అదే ఏదైతే పది రోజుల నుండి అన్నం తెల్లంగా ఉంటారు నాకు ఎక్కడ తినేస్తారు. చాలా ఎక్కడ వస్తుంది ఈయన తినేసి సాయంత్రం గారు ఈయన కాదు గారితో మాట్లాడడం కోసం హడావుడి మీసాలు ఎగ్గరేసి షర్ట్లు ఎగ్గరేసి హడావుడి హంగామా రోజు నెక్స్ట్ చూడాలి అడిగారు. నిన్న శశిగారిని కొనుక్కుంటారా వచ్చారని భయపెట్టి 3 ఏళ్ళు ఉంటాడు పోతాడు. మనం చేసుకుంటే భయమేరికి ఏమైనా కంపెనీలో ఉన్నాం గొప్ప పని చేస్తున్నాం అంటే భయపడతాడు. నేను అన్నట్టు బీసీ గారు వచ్చారు కదా అందరూ గుంపుడిపోయినట్టున్నారు, మన తప్పని లేదు. ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వెనకట్లా శశి గారు నేను సురేష్ నాని నలుగురు బయటకు పోయాం. జోక్ చేసుకుని మనోడు షర్ట్కాలు వెళ్ళడం అక్కడ నేను ఒప్పుకున్నాను. అందరూ ఫోన్లో బీసీ గారు వచ్చారు మా ఛాంబర్కి నేను ఎంత బీసీ కంపెనీలో ఉన్నాను మీటింగ్లో ఉన్నాను చాలా హడావుడ్ షెడ్యూల్ అని చెప్తూ ఉంటాడని చెప్పి నవ్వుకుంటాం. పక్కన మేడం మూర్తి గారు అంటే సెలబ్రేషన్ వచ్చి వచ్చినాడు అనమాట. మాకు నేను మేడం బీసీ గారు వచ్చేస్తున్నారు గుంపుపోయినట్టున్నారు హడావుడ్ నేను సరైన అలా ఏం చేస్తే బాగుందండి ఎవరు లేరంటే అందరూ పెట్టేసిపోయారండి. 7 అయ్యేకి వచ్చాడండి 6:30కి. అయ్యవా
ఇక్కడ క్యాస్ట్ 2 రోజులు నేను వేయలేదు. నేను చాలా బిజీ అని వాళ్ళు చెప్పారు సార్. ఎప్పుడు తెలిసి వెళ్ళినప్పుడు చేస్తాను. ఏ రోజు బిజీగా లేదంట. ఎప్పుడు బిజీగా లేదు. మీరు ఎప్పుడు ఎవరికి చేస్తారనేసి అన్నారు. అంతే. ఇంకేం లేదు. ఇంకా ఇంట్లో వాళ్ళు మాట్లాడిన టైంలో ఉండేవాళ్ళు. ఏమి రాదు, ఏం పట్టుకోరాదు. ప్రాజెక్ట్ లైజాలో హార్పిక్ కూడా ఏదో అన్నావు కదా. చేసి కూడా వేరే స్టూడెంట్స్ చేసి ఏం చెప్తాను మేడం. వాటికి ఏదైనా చేసుకుని చెప్పుకుంటాను. అమ్మాయిలు వచ్చేస్తున్నారండి రోజు. నీ ఆట అనుకుంటాండి ఆ ప్రాజెక్టులో పోటీ పోటీ ఎవరో బయట వస్తున్నారు కదా చెప్పాలి. ఆయన ఎక్కడో ఐఎన్ఎస్కి ఏమంటే ఇక్కడ చేస్తాడైనా అని అన్నారు. నేను ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను చూడడం, ఎప్పుడు చూడలేదు. ఎంత వస్తారు రోజు వస్తున్నారండి 11 ఆ టైంకి వచ్చి చేసుకుని వెళ్తున్నారు. మధ్యాహ్నం 2 అమ్మాయిలు 1 అబ్బాయి. కబర్ పోటీ చేస్తే చెప్పుకోవచ్చు. నేను మనం ఉద్యోగం కబర్ వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాను. ఏం పర్లేదు మేడం. ఇది అయిపోవడానికి కోసమేమో మీకు అటు ఇటు కాకుండా ఇది అవగొట్టేసుకుని ఇంకా అక్కడ నుండి మీరు రాసేసుకుంటే వేస్ట్ అనిపిస్తుంది. అది తేవాలి. కానీ హాస్టల్ తమిళ వేసేసి కొంతసేపు అలా అలా లైబ్రరీ ఎక్కువ చేస్తారు. వాళ్ళు కూడా రావని కలిగి కలిగి ఒంగోలు సిద్ధపడిగా సికింద్రాబాద్ నుండి మళ్ళీ ఒంగోలు కాకినాడ ఇన్ని వేడాలు. మీ తోడు మీద వచ్చి ఒకసారి మా అన్నయ్య వచ్చి ఎప్పుడైనా మొన్నే మొన్న చిన్న పిల్లలు ఒకసారి ఎలా అన్నయ్య వచ్చి మీ అందరూ పెద్ద పాటిస్తారు కదా. చెల్లికి ఏం చేశారు? ఈసీఎం చేస్తారు. అవును మొన్న అన్నారు. ఆ ఫ్యామిలీ పాటిస్తారు. కౌంటీ సీట్ తీసుకున్నారు. ట్రీట్ చేసి మళ్ళీ ఇష్టం ఏం చదువుతారంటే మీకు దానికి కళ్ళు ఇష్టం. మంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది. మ్యాక్సిమం ముగ్గురు వచ్చేస్తుంది. ముగ్గురు వెళ్ళిన వాళ్ళని తెలంగాణ వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా మంచిగా అన్నింటి కూడా మంచిగా అవును అన్నారు. ఇప్పుడు ఉన్న చోట మనసు వేరే చోట అక్కడేనండి బెంగళూరు ఇంకా మంచిగా అబ్బాయి సెటిల్ అయిపోతే మ్యాక్సిమం నేను మమ్మీ చెప్పేసింది. ఏమైంది నెక్స్ట్ ఇయర్ మెయిన్ది ఇది మార్చ్ మేడం. ఎవరిది మీది? మ్యాక్సిమం మీలోనే ఎన్ని మిస్ చేస్తాము అనేది ఇప్పుడు పెళ్ళి చూసారండి. ఇంకా చూడరా? అదే స్కూల్ సెర్చింగ్లో ఉంటాయి. మ్యాక్సిమం అంటే అన్ని మంచిగా దొరకదు. నేను అది చేసుకున్నాను. ఓన్లీ కానీ అదే సెకండ్ వల్ల చేస్తాను. అంటే మీరు అక్కడ ఎలాగా అటు సైడ్ ఉంటున్నారు కదా. ఆయనకి సెకండ్ ఉంటుంది కదండి. ఇద్దరు బయట ఉంటారు. కనీసం మా సొంత ఇల్లు ఉండడానికి ఎవరైనా ఉంటారు కదా. కొంచెం అమ్మాయి ఆ వ్యక్తిలో ఉంటే బాగుంటుంది. సోల్ దూరంలో మనకి ఏదో గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటే బ్యాంక్ మేనేజర్ అట్లా దూరంలో బాగా ఉంటుంది. వాళ్ళు అర్థం ఉంటారు అందరూ. లేదు మేడం, ఇప్పుడు పొరపొరలు కొట్టేస్తున్నారండి జాబ్స్ అని. అయితే వాళ్ళు ఎంప్లాయ్ చేస్తున్నారు. బీటెక్ వాళ్ళు మళ్ళీ ఎలా చేసుకున్నారు చేసుకోలేదు. అదే అదే నేను అదే ఆలోచిస్తున్నాను. ఏదో జరిగింది బయట తర్వాత కాంగ్రెస్లో ఉంటున్నాను. చిన్నగా వచ్చేసి అంటే అదృష్టవంతులు కూడా ఎవరు చేసుకుంటారు. అనుకువ చదువు అన్నీ ఉన్నాయి. ఏది లోటు లేకుండా ఏంటంటే
తప్పని చేశాను నాకు తెలియదు నా గైడ్ అనేవాడు చాలా ఇలా ఉంటారని అసలు తెలియదు నేను చాలా ఆవశ్యక చేశాను ఓకే సెల్ ఎప్పుడు మార్చినా ఎక్కడికి ఎప్పుడు మార్చినా సరే మాకు రింగ్ ఇచ్చి మాట్లాడండి. ఎందుకంటే మా పిల్లల నిమిత్తం మీతో కాంటాక్ట్ అది చేసుకుంటూ ఉండాలి కదా మేడం. ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత ఏం చదివించుకోవాలి, ఎక్కడ జాయిన్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద గవర్నమెంట్ రాసిందే కానీ ఇన్ కేసు ఇప్పుడు వేరే స్టేట్కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుకోండి నెంబర్ మా ఏమో నేనైనా మంచి పోస్టింగ్ ఎలా వచ్చేసి మాతో అది ఉంటారు కదా. నేను లాస్ట్ స్టెప్ వేస్తాను ఖచ్చితంగా మెయిల్ అనే ఇస్తాను తీసుకొని